today the topic is Medicare. 今天这个讲座是关于联邦医疗跟这个新冠肺炎这个欺诈的讲座。今天这个主讲者是叫 Dan Miller， 他是义工的协调员跟长者的医疗保险承诺、长者的权益维护中心的，他公司他的机构叫这个名称。OK， 我们有翻译是李先生 ，OK， 他会就帮Dan 做翻译这个讲座。今天这个讲座是关于怎么样保护自己和他人免受到欺诈的侵害 ，sorry， 我再过一个。还有在下个星期也连着下个星期都是关于医疗联邦保险的 ，OK， 都是同一时间10点钟开始的，9月2号跟9月9号都有这个 ，OK。黎生，你可唔可以同佢做翻譯啊？開始。Then you can start sorry， 不好意思，还有就是要介绍一下我们的I need to introduce PCDC first. Sorry. 我先介绍一下我们的机构。我们的机构叫非诚华部发展会，是一个501c3非盈利的机构。是为社区服务的组织。我们的使命是维护华府的风貌，保护居民与商家的利益，促进华府发展为住宅和商业的社区。OK， 我们的服务有这个房屋咨询家庭的支持服务 ，NEC 这个社区咨询委员会，青少年的项目，公民参与，伦理规划和倡导，还有商业走廊，还有经济适用房的开发。Okay, right now, Dan, you can start your presentation. Okay. Thank you very much. Hello. My name is Dan, and I work for the Senior Medicare Patrol at CARI, which is the Center for Advocacy for the Rights and the Interests of the Elderly. We are located in Center City. 我这名字是 Danny Miller， 那我是替那个 CARI 工作的。我们的工作是保护老人的利益跟帮助老人在协调方面各种问题的。我们在市中心的办公室在市中心。Right. Okay, so why am I here? And what is the Senior Medicare Patrol? So every year, Medicare loses $60 to $90 billion a year to fraud. 为什么我今天来讲呢？因为每一年红蓝卡都会因为欺骗的行为，会损失掉600到900亿的钱。So the Senior Medicare Patrol, or SMP, is a national program. We focus on stopping fraud in the Medicare program and the Medicaid program. 我们一个组织下面呢有一个叫做红蓝卡的老人审查服务队，那这个队呢是要阻止所谓的老人的权利发言，然后呢也保护老人不是在这方面受骗的。Right. So SMP staff, like myself, and we have many volunteers. We go out and we speak to groups of people like yourselves about how to protect your information from fraud. 所以我们的队员呢都到外面到处讲解为什么
可以保护你们的权利跟所有欺骗你们的行为。Great. And staff members like myself, we are specifically trained. We're trained to help people if they have an issue with fraud or errors or abuse. 对，我们是受过1连串的训练，所以可以告诉你们有什么欺骗的行为，如果有这种行为一发生的话，你可以做什么的。So why does this all matter? Really, what is my purpose, I guess? 那为什么这个这么重要呢？你们做这个是为了什么呢？ Fraud can cause the Medicare program to run out of money more quickly, and that would leave millions of people with no health coverage or less health coverage. 因为这种欺骗的行为让红蓝卡呢很快破产了，所以让你们没有保险来看病，或者付的钱不够用了。People who fall victim to fraud can potentially lose a very large amount of money, and their health care can be affected. 所以如果被骗的人呢，可以金钱上面损失很大，而且呢可能没有保险可以用。What can you do to protect yourself and your health care from fraud? 那你可以做什么来防止这种医疗上的诈骗行为呢？ There are 3 things. 这个 Protect your personal, medical, and financial information. 这个呢是要保护你的个人的资料，跟你的医疗方面的资料，跟你财政上面的资料的。Detect scams, fraud, errors, or abuse by checking statements. 那你要怎么样来检查所有的账单，来可能发现有任何的欺诈行为或者是错误的在你的账单上面。Report scams or fraud by contacting Carrie or Medicare. 你如果发觉有欺骗的行为呢，可以马上告诉红蓝卡的部门，或者跟Carrie 方面来接触。All right, so let's get into it. The presentation today will focus on part 1, which is protecting yourself and your information. 今天讲的第一部分是我们今天是第一部分，要讲的是怎么保护你的资料。Do not give your personal, medical, or financial information to anyone other than a personal doctor or a provider such as a hospital or a physical therapist. 所以你不要把你个人的资料，包括你所有的财政方面医疗方面的资料给任何的人，除了你在看的医生或者你要住的照顾你的医院所有照顾你的人之外，就不要给他们任何这种资料。You can keep your Medicare card and your Medicare number private. 你要把你的红蓝卡跟它的号码保密的。Keep your Social Security card and Social Security number private. 也应该把你的社安卡跟社安号保密。Keep your date of birth, your address, email address, and your phone number private. 你个人的资料包括你的电邮地址你的出生日期还有你的地址电话都要谨慎保密的。And keep your credit card information private. 当然也要把你的信用卡保密。So scammers often target older adults.
They can be very nice or very mean on the phone to try to get the information that they want. 那诈骗的人呢，是有很多不同的方法态度来对付人家的。可能有的时候他好像很好，对你很帮助，有时候呢，给你的态度是很威胁你，要马上你要做什么，要不会就伤害你啊，或者令你有损失的态度。所以不同的情况，他们可能用不同的态度来表现出来。They might make phone calls, send emails, they might even knock on your door. Don't answer them. 所以他们有各种的方法来找你，可能给你电邮，可能打电话给你，甚至到你家里敲你的门，但是你都不应该回应。Medicare and Social Security will never call you. 那个红蓝卡跟治安局都不会用电话来跟你联络的。Medicare and Social Security will send you letters in the mail on official letterhead. 所以如果你收到任何的信息的话，他们都是用红蓝卡跟治安局都会用书面来通知你，上面有他们官方的标志，所以主要是用书面的来通知你，用他们的标志的官方文件。Be aware of emails, text messages, or advertisements that want you to respond immediately. 如果你遇到任何的电话啊、电邮啊，或者是广告，告诉你马上要行动，要来做什么的话，很小心。Do not trust offers for free products or services or an offer that seems too good to be true. 如果他告诉你有免费的物品送给你，或者有免费的服务给你的话，这个是真的不要相信。Do not click on links in emails or text messages from a source that you do not know. 如果来源不是你很不清楚是哪一个人哪个地方过来的话，那或者你不能相信他的，不可以相信的话，不能点他的那个连接电邮或者短信上面的连接点。Do not trust offers asking you to act now or requesting any money from you. 如果有任何的告诉你马上要做行动啊，或者有什么东西给你的话，你不要相信，不要容易相信他们。And finally, do not trust anyone asking you to verify your personal, medical, or financial information. 如果任何短信或者是电话也好，他要求你把你个人的资料来给他来求证的话，那个就是你不应该相信的。Shut the door or hang up the phone on anybody asking for your personal information. 有任何人要求你拿你个人的资料的话，你马上挂掉这个电话，或者把门关上。All right, what can happen if you give away your information to a scammer? 那如果真的你很不幸把你的资料给了一个欺骗的人，怎么办呢？ First of all, it's okay. If you give away your information, it's okay. Frauds and scams happen, but we can help. 问题是发生了，你不要惊怕，因为这种东西常常会发生，
我们会帮你的。And there are also things you can do to protect yourself, which we will talk about next week in part 2 of this series. 来下一回呢，我们会告诉你，你可以做什么预防的工作来防止这种事情的发生的。Scammers will often use your Medicare information to bill for services that you did not receive or for products that you did not use. 这些欺诈的人呢，大部分时间是用你个人的保险资料，你个人的资料来要红蓝卡那边付钱，但是这些服务或者这些物品呢，是你没有接受到的。And if Medicare pays for that item or that service now, it might not pay for it again in the future. 那如果红蓝卡真的付了这个钱的话，以后你真需要这种服务、这种物品的话，那你红蓝卡就不会再付了。So what are some examples of fraud? 那哪一些欺骗的行为，我现在可以介绍给你的？ There are many scams, mostly on the phone, about durable medical equipment, or DME, such as a back brace, a wheelchair, or diabetic supplies. 其中很多欺骗呢是包括那些内用的品，比如说你支撑你的背啊，或者你的膝盖啊，或者那个轮椅啊，甚至那个糖尿病的用品啊，很多在这方面来要红蓝卡那边付钱的。These people will tell you that the item is free in exchange for your Medicare number. That is not true. Remember, be careful with the word free. 这些人呢，开始的时候会告诉你，这些只要你把你的个人资料、保险资料给他，你就可以免费来得到这些用品的。小心用这个 free 免费这个字眼，常常是误导你的。If a scammer uses your Medicare number to bill for a piece of equipment, Medicare will not pay for that equipment for another 5 years. 如果他诈骗的人用你的资料来拿到这种用品的话，红蓝卡5年之内就不会再付款给。如果你真的有需要的话，红蓝卡5年之内就不会付款的。Many people who receive equipment from a scammer do not use it because they're not safe, or they never receive the equipment at all. 所以很多诈骗的结果是，老人家可以有的时候会收到这种用品，但是是不能用的，或者完全不会收到这种用品。If you receive an item that was not ordered by your doctor, give us a call at Carrie and send the item back. 如果你真的收到这种用品，而你的医生没有说你应该可以用的话，你把这个用品送回去，打电话给我们 Carrie。 The next thing to be aware of, especially right now, are COVID-19 scams. 那现在最近呢，也有很多骗案是关于那个心脏病毒的。Be aware of anybody offering free tests, vaccines, treatments, or equipment. These are scams. 如果有人告诉你免费的得到任何的治疗啊、疫苗啊，或者
用品的话，这个都是欺骗你的。Remember, there is no cure or vaccine for COVID-19 right now. 现在目前呢，对这种新的冠状病毒呢是没有治疗或者是疫苗可以用的。If you are concerned about COVID-19 or believe that you have been exposed, or even if you just want more information, talk to your doctor. 如果你有关这个冠状病毒这种治疗的话，你可以跟你的医生谈。If you want to get tested, again, talk to your doctor who can recommend good testing sites in the city. Many are covered by the city or by insurance. You do not have to pay. 那如果你要想测试一下自己的话，市政府有很多官方的地点，你可以去接受检查的。这种检查是大部分免费，而且或者是保险会付这个费用的。And anyone calling, emailing, texting, or coming to your door offering you COVID-19 services or asking for a donation is likely a scam. 如果任何的人上你的门，告诉你要你在这方面这个新的冠状病毒的治疗来捐钱啊，或者都是骗局来的。Remember, the important thing is protect your information from people you don't know or trust. Keep it private. 所以我们今天最重要的是你个人的资料保密，不要让跟你无关的不认识的人知道这些资料。And if you believe that you have experienced a scam, call Carrie. It's toll-free 1-800-356-3606. 那如果你真的是在受骗的话，你可以打电话给 Carrie， 这个是免费的电话，电话是1800-356-3606。And you can also talk to a professional in your community who might be able to help and also work with Carrie if you don't feel comfortable doing that yourself. 如果你不跟我们接触，还是感到不是很稳定的话，你可以到你社区所有你的任何职业的专业的人士，你跟他们谈，可能他们可以帮助你。So today we talked about protecting your information. Next week we will talk about detecting fraud or problems. OK， 所以今天是告诉你最重要是告诉你怎么样保护你个人的资料。下一回呢，我们会谈到怎么样会发现那些欺骗的行为，如果有问题的话，怎么样做。That's all I have. Thank you for listening, and remember, protect your information. 所以今天我的题目就到这边结束了。所以最重要的还是你把你个人的资料保密，不要轻易的给别人。And I'm happy to answer any questions. 谢谢你。你们之中有问题提出来吗？有冇問題可以提出啊？你們有問題提出來嗎？ I'm sorry. We just asked that anybody have a question. Thank you.
I think they don't have any questions. That's fine. Thank you very much for listening, and 谢谢 look 谢 forward 谢 to 你今 speaking 天 next week. 过来听我们的讲座。 Okay. Thank you. Goodbye. Bye bye. Thank you. Thank Thank you. you, Dan. Have a good day. Bye bye. 拜拜，叶子。还想讲一下，下个星期9月2号也是10点钟，要是你们有时间的话，最好听一下，这个对你们都应该很有帮助的。OK， 我忘记介绍我自己，我叫李燕妍，房屋顾问。你有什么问题都可以打电话来我们公司，我们公司的电话号码是215-922-6156。